Okay, the captain has just shut off. Seats for departure. Captain has just shut off the airflow from the bleed airflow to the air conditioning to give the engines full takeoff power. So after 45 minutes delay here at Abu Dhabi, we are finally ready for takeoff. This is flight EY418 bound for Kuala Lumpur. We're just taxiing onto the runway. So the cabin is very quiet because the bleed air to the pack has been shut off. It's applying takeoff power now. Skyscraper or circle skyscraper or something along those lines. And that's one of the landmarks here in Abu Dhabi. So let's see where we are. It's not coming up. حضر ضيوف الكرام بقى في مقاعدكم راعة شطب تحسبة المقاعد إذا تم إطفائها. يفضل رفع حسبة المقاعد من الوضع أثناء الجلوس وعندما تكون شاطب تحسبة المقاعد مضاءة. إذا كنتم ترغبون في النوم فرجاء ربط حسبة المقاعد فوق البطانية والغطاء. إن تمكن ضبط حسبة المقاعد دون حاجة لإزعاجكم. نود تذكيركم أن التدخين ممنوع من البحث لا يبدل حال الطيران بما في ذلك دورة المياه. تم توفير نظام اتصال لاسلكي تابع لاتحاد الطيران. على متن هذه الطائرة التي تتيح لكم استخدام خدمة الانترنت اللاسلكي واستخدام هواتفكم متحركة مزودة بنظام GSM على متن الطائرة. كما أن نضيف منكم يرجع هواتفكم متحركة في وضعية الصامت أثناء فترة الرحلة. لمزيد من المعلومات عن كيف الاتصال بالنظام يرجى الرجوع لكتيب الاتصال المتوفر في جيوب مقعدكم. وخيرا نود أن نلفت انتباهكم واستجدوا في جيوب مقعدكم أحد تنسق مجال السوق الحر البوتيك التي تقدم لكم تشكيلات رائعة من عطور وهدايا واكسسوارات. يسر طاقم الطائرة تربية طلباتكم ورجال راحتكم معنا اليوم أكثر راحة. جاهدوا أن تردوا السعادة في الطاقم إذا احتجتم إلى أي مساعدة. So we were meant to depart at 2:30 in the morning. اللغة العربية واللغة الإنجليزية والماليزية والأفريقية الهندية والبريطانية والفرنسية وشكرا لكم. Ladies and gentlemen, as the aircraft is still climbing to the safe level of the altitude, please remain seated and continue to observe the fasten seatbelt sign until it has been switched off. We also recommend that you keep your seatbelts loosely fastened whenever you are seated and when the seatbelt sign is on. If you wish to sleep, please 7 remember hours to to fasten KL, your that's not seatbelt too over bad. your comforter or blanket so you're not disturbed throughout the flight. Smoking is not permitted anywhere on board, including lavatories.
Ladies and gentlemen, this aircraft is enabled with Etihad's connectivity system, which allows access to wireless internet and the use of GSM mobile phones. As a courtesy to all guests today, we ask that you adjust your phone to the silent mode for the duration of the flight. Please also refer to the connectivity leaflets in your seat pocket for further details. We would also like to draw your attention, ladies and gentlemen, to the latest issue of Boutique, our on-board shopping guide, which features an extensive range of fragrances, gifts and accessories. Members of a multinational crew today speak a variety of languages including Arabic, English, Malay, German, Afrikaans, Portuguese, Hindi and French. If there is anything that we can do to make your flight today more comfortable, please let us know. Ladies and gentlemen, thank you and have a wonderful experience with us today. Okay, so as we heard, this aircraft, this Airbus A330-200 is also equipped with the AeroMobile FEM to cell and Wi-Fi internet connectivity.